by 100. Yeah, percent is nothing but by 100, isn't it or not? So if you want to write 100%, Yes. if you want to write 100%, it is nothing but 1 by 100. So what about 1? So the 1 is nothing but 100%. If you do like this, 1% into 100 is 100%. Divide both the sides with 2. Then what happened? 1 by 2 is 50%. What about 1 by 3? It is 33 1 by 3. What about 1 by 4? It is 25%. So what about 1 by Yeah. 120%? What about 1 by 6? 16 2 by 3%. What about 1 Okay. by 7? It is 14 2 by 7. Then 1 by 8 is, what about 1 by 8? 12 point. 5%. Yes, 1 Yeah. by 9 is 11 1 by 9%. So 1 by 10 Hmm. is nothing but 10%. 10. And what about 1 by 11 is 11 1 by 9%. So what about 1 by Hmm. it is 8 1 by 3% or 8.33%. What about 1 by 30? Yeah. 7.69% or Hmm. 7 9 by 13%. Then what about 1 Okay. by 2? It is 7 1 by 4% or 7.25. Then similarly, Hmm. what about 1 by 15? What about 1 by 15? It is nothing but 1 by third of 5 or 1 by Okay. of 5, right? Okay. 1 by 5 is nothing but your 20. 20 by 3 means 16. 2 by 3% or 6.66%. What about 1 by 16? It is 1 by 8 of half, right? So that is 12.5 by half means 6 1 by 4% or 6.25%. What about 1 by 17? It is 5 15 by 17% or 5.88%. Similarly, 1 by 18 is nothing but 1 by 9 of 2, nothing but 5.55% or 5 by 9%. Then what about 1 by 19 is 5 by 19% or 5.26%. What is the use of this? We are writing up to 1 to 20 now. Yes, sir. Yeah, what The is the use use of, of it is directly we can substitute the yeah, for value example, let's see. instead of writing it as 20 by 100 or something. For example, there is a successive increment. The successive increment is nothing but your component. Yeah. The successive increment is nothing Hmm. but your compound interest. Component. Yeah. If Hmm. let's see a number 100, it is first increased by 100 is first increases by 20%, again increases by 25%, isn't it? Again increases by let's say 10%. Then what is the net increment? So if you are having a Hmm. formula x plus y plus xy by 100, which take much time. But when you consider Hmm. this a shortcut, let's see 100, right? This 100 is first increased by how much percent? 20%. So 20% of 100 is 20 only. So now the number is 120. Again, this 120 is increases by what? 25%. So 120 of 25% is nothing but 30. Now the number will become what? 150. Again, it is increases by 10%, means 15. So now the percentage will become 165. So from 100 Okay. here, from 100 to 165, what is the total increment you are getting as 65%? This is completely Hmm. bullshit. You are writing only 25, 20, 25 and 10%. If the percentage of a Hmm. number is 16 2 by 3, 6 2 by 3, then what about that? Then the calculation will become bore and difficult. So that's why Hmm. we use as a shortcut. 20% is nothing but what? It is incremented by 1 by 5th. 25% means nothing but what? It is increases by 1 by 4. Means the denominator always shows the original number. The numerator shows the increment Okay. value. Then what about 10% is nothing but plus 1 by 10. So then do it old by Hmm. current. Old by current. The old values are 5, 4 and 10. The new values are increases by 1 only. 6, 5 and 11. Now what about the first thing is? So 5 ones, 5 twos again cancel. 2 ones, 3
2 3s again cancel. Then you are left over with the old value is 25 and the new value is 33. It is incremented or decremented? Yeah, hello. Okay. Yes, sir. Old value is 5 4 is 20. Yes. And the new value is left 3 is 33. Incremented or decremented? Decremented. Yeah, how much incremented from 20 to 33? It is 13 incremented. Out of where it is increased from 20, or if you are writing increment, denominator will be lesser number always. Okay. Lesser number into 100, 21s, 25s. Again, you are getting 65%. Isn't it or not? Okay. That is the use of Got this. it. Making this one is, Got it. Got it. for example, let's see another example. Another example that is let 87.5% of 720 is what? We can say in 1 second answer. If you don't know the shortcut, it will be difficult. You are writing as 87.5 by 100. Again, after 1 point, there should be 0 into 720. It's take completely wrong. You are getting a question paper. Okay. Means definitely that question paper total should be solved in 2 hours only. Okay, but I know how to 7.5%. So I can write this is 100% minus 12.5%. Isn't it or not? Can I write 87.5% as 100 minus 12%? Yes. 100% Yes. and 12.5 is your 1 by 8. Then result will become what? 7 by 8. Now it is simple. 1 by 8 of 720. Okay. 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 That is 630. We can say answer in 1 second. Yes. So that is the use of the fractions. These fractions means percentage tricks are useful not only for percentages. It should be percentages as well as profit and loss, right? As well as simple interest, compound interest, as well as data, right? And data analysis where efficiency also should be used. Yes. Yes. Wherever if you Yes, see sir. everything, every number if you see in a fractions, definitely you'll get more and more time you'll be less as compared to the others. Got it. Yeah. Yes, sir. Then see one more example. So how the component, the percentages to compound interest now. See one more example. See that is how the fraction shortcuts are useful for this. Fraction shortcuts. For example, let's see 5 minus, yeah, 5 minus simple, for a simple example, 5 minus 3 by 11. Then what is your answer? It will take much time. How you are writing as 5? Again that minus 11 3 is a 33, 33 plus 3, 36 divided by 9. Again you should write as 11 5 is a 55 minus 36 divided by 11. 55 minus 36, 15 minus 6 is 9, right? 4 minus 3 is 2 divided by 11. Again you are writing as 11 2 is a 22. Yes, balance is 7 out of 11. How much time you are taking? At least you will say you will take 60 seconds to do this. Yes. Isn't it or not? But why is that? A very simple shortcut. What is? So you are having as 5 minus 3 by 11. Isn't it or not? Yes. Yes, right. Yeah. Whatever the number you are having, whatever the number you are having here, what is the number you are having there? 3. Yeah, just increase it by 1. Just increase it by. Okay. So 1. this is what 19 this is. So here also 1. Okay. So just increase by this 1. So 3 plus 1 is 4. Isn't it or not? Yes. 3 plus 1 is 4. 5 minus 4 is? So this is 19 by 11. Nothing but 11 ones, 8 by 11. Okay, no problem. So whatever the number you are having, just increase it by 1. Now it will become 4. 5 minus 4 is 1. 11 minus 3, 8 out of 11. Simple way. See one more shortcut. Okay. 109 minus 5127 by take 53. 53 is a prime number. No problem. Now, whatever the number you are having, just increase it by 1. Okay. Okay. 100 minus 52. 48. No.
57. Doing only 100. 100 minus 52. That's 109, no? Yeah, 109. See, my short calculations also I'll tell you shortcut. Just do this. Yes, sir, that I know. I need a very simple calculation. 109 minus 52 is 57, no? But easiest way, 100 minus 52 is 48. 48 plus 7. This is a good way. Okay. Isn't calculation no need of pen? Now, if they are simple number or bigger numbers. So answer is 48 Yes. 57. Right? Then just subtract this 53 minus 27. Very simple. 50 minus 27 is 13. 13 plus 3 is 16 out of 50. This is the best way. See, మిగతా వాళ్ళకి నీకు డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే మిగతా క్యాలిక్యులేషన్ కూడా నాట్ ఓన్లీ ద ప్రొసీజర్ యు నో. Sir, 53 minus 27 is 26, no? Okay. So not only the logic you should know the way to calculate the less time. మిగతా వాళ్ళకంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే టైం మిగిల్చగలుగుతావో అది నేను డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాను. వాడు 3 క్వశ్చన్లు అటెంప్ట్ చేసి 5 to 7 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి నీకు ఛాన్స్ వస్తుంది. Okay, right. Now let's come to the compound interest. Do you know basic how to calculate compound interest? The evolution Yes, sir. Yes. From the successive increment. Evolution of compound interest from the successive increment. Yeah, let's see. What is the formula for compound interest? P1 plus R by 100 power n. Into 1 plus R whole to the power of n minus 1. This is your formula, right? Yeah. Example, let's say first year the compound interest is, let's say 2%, right? Second year the compound interest is, let's say 5%. Then how to calculate these in a variety manner? It is difficult, isn't it or not? E formula vaadi no answer kanukodaniki chaala time padutundi, but I'll tell you a very simple shortcut. Now let's see what is. I'll tell you one example. Let the principal is 1 lakh. Okay. The principal is 1 lakh. The rate of interest, let's say for easy purpose, 2%. I need to calculate compound interest for 3 years compound interest, for 4 years compound interest, as well as for a 2.5 year compound interest and 3.5 year compound. Very difficult to find these calculations with respect to the compound interest formula. But I'll tell you the simple and the smallest shortcut. నీ కోచింగ్ సెంటర్లో ఇవి చెప్పింటాడు, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ ఇలా రాసుకుంటావు. సో ఇక్కడ రాసుకుంటావు, నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాస్తావు, నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాస్తావు. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఈ షార్ట్ కట్ విన్నావా? ఈ ఫార్ములా ఒకటే తెలుసా? లేదు సార్, నేను డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా బేస్డ్ చేసేస్తాను. Formula, I'll tell you very simple shortcut. So very simple. So how many years of you are calculating the compound interest? What is the compound interest first? The interest is calculated on principal as well as interest. Yes. Yeah, but if it is a third year, again you should calculate interest on interest only. Yeah, first year is always the interest is calculated on principal only. So that is 2 into box. This box is P of R%. Then what about the second box? 2 years kabatti first 2 rasav, next 1 year rasav. So what 2% enta? It is should be 2000. 2000 ega. Oh no. Then 2000 lo 2% enta again? 400. So it is what? 40. Yeah, 4040. Isn't it or not? This is calculated on principal and this is calculated on interest. That should be your compound interest. Then come to third year. Same logic. 3 years into box plus 2 years into box plus 1 year into box. Very simple shortcut. So again P of R%. 2 lakhs lo 2% is 2000. 2000 lo 2% is 40. Then here is very, very important. Here is very, very, very important. That is 40 plus 40 of 2% you should write. Then 40 rupees. Why? Interest on interest. That should be calculated. మీద కనుక్కున్నాం, ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ మీద కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్. అందుకే 40 plus 40 of 2%. That is 40 into. So that is 80 by 100 is 0.8. Then you are getting as 40.08. Calculators కూడా అవసరం లేదు మనకి. 40.08. Exact answer. Then if it is 4 years, again same thing. 4 into box
plus 3 into box plus 2 into box plus 1 into box. First box should be P of R%, 2000. Second is 40 Mm. and third is 40.8. Mm. That is 0.8. Okay. 40.08 plus 40.08% of 2%. Around Mm-hmm. 40 point something 96 like that you will get. Very less numbers, more fractions now. Okay. Yeah, if it is a Mm-hmm. 2.5 year, again same logic. 2.5 year into box plus 1.5 year into box plus half year into box. Okay. Definitely there should be a 1 year gap. First box is 2000, second box is 40, Mm. third box is 40.08. And similarly, 3.5 year also. First is 3.5 and next is 2.5, isn't it or not? And next is 1 Yeah. point and next is what? 0.5. This is the way you should calculate compound interest. This is one way of finding. And there is a other way also. Now let's see. The principal only 1 lakh. Yeah, the rate of interest only 2%. Yes, this is exact procedure what we are calculating. So that is first year and second year. In the first year, the simple interest as well as the compound interest both are same. Right. So that is P of R%. P of R% is 2000. And the second year is interest on interest. And here 2000 of 2%. It is nothing but 40. Then what about the compound interest? Okay. Again, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ అయినా సెకండ్ ఇయర్ అయినా థర్డ్ ఇయర్ అయినా నీకు ఏమొస్తుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, Okay. ఇక్కడ కూడా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. Mm. ఫస్ట్ ఇయర్ కి మళ్ళీ ఇంకా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రాదు. బట్ సెకండ్ ఇయర్ ఖచ్చితంగా ఏమొస్తుంది? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. That is 2000 Mm. 2%. That should be what? 40. Now the total is nothing but 2000 plus 2000, 4000, 4000 plus 40, 4040. If it is 3 years, now let's see again 3 years. First year, second year, third year. Simple interest for all the years is same, isn't it or not? First year also Oh 2, no. second year also 2000, third year also 2000. For the first year Okay. again, not get a compound interest, isn't it or not? Yeah. Yeah, but the second year definitely you will get as compound interest, interest Mm. on interest, again interest on interest. Mm. It's only for which year? Second year. Then but you are having which year? Third year, isn't it or not? Again 40 of Yeah. 2%. Here 40 of 2%. It is 0.08. Now add all the things, again you will get same answer. Yeah. Yeah. So Got it. yeah, this is 3 years compound interest like a table manner. And this is a Got it. Got it. compound interest for n number of years. You can take like this. But the same thing if you are calculated by using the formula, that is CI is equal to principal 1 lakh, right? 1 lakh into 1 plus 2 by 100, right? Whole square minus 1. 2 ones are 2 5s are 0. Again this is 1 lakh into 50 plus 1 51. So that is 51 by 50 whole square minus 1. Again you should write as 1 lakh into, so it is 51 square minus 50 square by 50 square, isn't it or not? Again you will write as 1 lakh into, right, 1 lakh into, it is Yeah. a square minus b square, a plus b into a minus b. 50 plus 51 is 101. Sir. Yeah. But And yeah, questions like they'll give like for second year on this principal amount it is this value, and on fifth year the principal amount on this value is this much. సో అలాంటప్పుడు మనము రెండు వేరియబుల్స్ రాసి the దాని తర్వాత సింప్లిఫై చేసి కనుక్కోవాలి కదా సార్. I got. Yeah, no need. The compound interest is nothing but your geometric progression. Simple interest is your arithmetic progression. Let's see, kavalante. Okay. The amount A is equal to P into 1 plus R whole to the power of N. This is your what? The formula for amount, compound Interest. isn't it or not? No. So now I'll write as first one is AR first year, second year is A R power 1, third year is A R square, and fourth year is A R to the power of 3, and so on. You are writing A into R to the power of N. If it is the first year, you are writing. For the second year, you are writing as 2. The compound interest is nothing but your geometric progression. Isn't it or not? Yes. Then we can find easily R. Then already principal is also given. Why? Always the principal is multiplied with 1 plus R.
నో నో ప్రిన్సిపల్, ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వకపోతే కష్టం కదా సార్. అనుకోవచ్చు. లెట్ మీ సీ వన్ క్వశ్చన్. Let rate of interest is, listen carefully. Let the rate of interest is 5%, right? ఓకే. And the compound interest is given in the question is, let's say, ఎంత తీసుకుంటావు అబ్బా? ఓకే, లేదా ఒకసారి మెటీరియల్ నుంచి నేను ఏదైనా ప్రాబ్లం చూడనా సార్? well, read, we'll see. 5050. Then a number of years are 2 years. Then find principal. This is a question. అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఇది ఇప్పుడు ఇది ఓకే సార్, ఇది అర్థమైంది. ఓకే, కానీ యూ కెన్ గివ్ మీ టఫెస్ట్ క్వశ్చన్. నీకున్న వాటిల్లో టఫెస్ట్ క్వశ్చన్. అంటే టఫెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు అర్థం కాదు, కానీ ఇప్పుడు బేసిక్ గా మోడల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఒక మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే నీకు ఎలాంటి ఆ, మోడల్ కావాలా? అదే ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే సింపుల్ మెథడ్ చెప్పారో ఆ, అది డైరెక్ట్ గా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవడానికి ఆ పనికొస్తుంది. మెథడ్ కానీ వాడొచ్చు. కానీ యా ఇప్పుడు పనికొస్తుంది. ఒక క్వశ్చన్, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఓకే, అని ఒక వాల్యూ ఇచ్చి, అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సేమ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఓకే, ఫర్ అదర్ టైం పీరియడ్ అని వాల్యూ ఇచ్చాక మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ 2 years వేసుకొని దాని తర్వాత రిమైనింగ్ వేసుకొని డివైడ్ చేసి వి ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ. యా, కానీ మీరు చెప్పిన మెథడ్ లో ఎలా చేయొచ్చు? I'll tell you one question. I'll tell you and we'll see the solution also. Okay, ఓకే. 1 second. Let's see a question. Yeah, so ఓకే. yeah, యా, okay, చెప్పండి let's see. సార్. Yeah. The rate of interest is 10%, right? Compound interest is, let's say, 1331, right? Then find principal as well as find compound interest, sorry, and number of years. ఇది ఓకేనా? ఓకే. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చినా నేను? ఇది 10%. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇస్తున్నా నేను? 1331. ప్రిన్సిపల్ కనుక్కోమంటున్నా, ఏం కనుక్కోమంటున్నా నేను? టైం పీరియడ్. టైం పీరియడ్ కూడా. ఈ క్వశ్చన్ ఓకేనా? ఇంకా టఫెస్ట్ కావాలా? లేదు సార్, ఇప్పుడు నేను చెప్తాను క్వశ్చన్, ఒకసారి మీరు చూడండి. ఓకే, A sum of money becomes యా, 13,380 after 3 years. 13,380 after 3. 380 after 3 years and 20,070 rupees Yeah, after 6 years. 20,070 rupees. 70. ఓకే, In 6 years. తప్పు చెప్తున్నా. On compound interest. On compound interest. ఆన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు సమ్ ఎంత అడుగుతున్నాడు? I'll tell you 2 to 3 methods for this question. Let's see how. ఓకే సార్. First thing is very simple. I know the principal P will become amount in 3 years at a rate of, I don't know, rate of R%, let's say. Avuna? So that's what amount A is equal to one method, P into 1 plus R% whole cube for first time. That is A1. I'll tell you shortcut also, don't worry. And amount A2 is equal to, but the same principle, P into 1 plus R% whole to the power of 6. Let's say this is second, right? Equation 2 divided by equation 1. What will get us completely? 20,070 rupees divided by 13,380 is equal to 1 plus R% whole cube. Isn't it or not? అవును సార్. Let's say this is the equation number 3. Now, ఇక్కడ నీకు ప్రిన్సిపల్ డైరెక్ట్ గా కనుక్కోవచ్చు without finding the rate of interest. This is 1 plus R%. Already you are having like this here. So that is, I can directly write as amount is 13,000. How much you are having for the first time? 13,380. Shortcut, don't worry. 13,380. Okay. And the principal P into, then you are having 20,070 rupees divided by 13,380. If you do the calculation from here, you can get as P value. అవునా కాదా? అర్థం కాలేదు సార్, ఏం రాశారు ఇక్కడ 1 plus R% whole cube వచ్చేసింది కదా నీకు.
1 + r% హోల్ క్యూబ్ అంటే ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 అంటే ఇక్కడ పవర్ 6 ఉంది, ఇక్కడ పవర్ 3 ఉంది, నీకు ఏం మిగులుతుంది? అవును అది స- అవునవును కరెక్టే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం రాసిన అంటే ఈక్వేషన్ 3 నుంచి అమౌంట్ ఆహా, అనేది ఇక్కడ ఉంది నీకు 13,380 అని. అవును ఓకేనా? ఇక్కడ 1 ఓకే + r% హోల్ క్యూబ్ అది కూడా నీ దగ్గర ఉంది 20,070 బై 13,380, సారీ 380 అని. అవునా? అవును ఇంకా నాకేం కనుక్కోవచ్చు ఆహా, ఇక్కడ అవును డైరెక్ట్ గా? పీ కనుక్కోవచ్చు. ఈ కనుక్కోవచ్చు, అది కూడా ఎట్లా? వితౌట్ ఫైండింగ్ ద రేట్. ఓకే ఓకే, ఇది వన్ వే ఆఫ్ షార్ట్ కట్. ఇక అయిపోయి పీ వచ్చేసిందంటే ఆర్ కనుక్కోవచ్చు. అమౌంట్ తెలుసు, ప్రిన్సిపల్ తెలుసు, అదే సార్. ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ ఈక్వేషన్. థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి ఆర్ కనుక్కోవచ్చు కదా. ఆర్ కాదు, డైరెక్ట్ గా పీ వస్తుంది. నుంచి ఆర్ కనుక్కోవచ్చు. నేనేమంటున్నానంటే వాడు ఆర్ అడిగితే పీ కనుక్కొని ఆర్ కనుక్కోవాలి. అవునా? ఆర్ డైరెక్ట్ గా రాదు కదా. అవును, పీ అడిగితే ఆర్ కనుక్కొని పీ కనుక్కోవాలి సార్. కదా. ఇప్పుడు థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఆర్ వస్తుంది కదా సార్. ఎక్కడొస్తుంది? 1 + r% హోల్ క్యూబ్ కదా, మళ్ళీ యువతలు రాసుకొని క్యూబ్ రూట్ రాసుకొని టైం టేకింగ్ కదా. ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఇక్కడ క్యూబ్ ఉందా, దీని ఇటు సైడ్ పంపిస్తే అవును అవును, ఎలా అన్నా ఆర్ వస్తుంది ఫిఫ్త్ రూట్ అవుతుంది కదా. అక్కడ. హలో. సో ఇప్పుడు అవును కదా, నేను నా అవును ఇంత బచాన అదే లెందీ అవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు లెందీ అవుతుంది కదా సార్. ఎస్ ఎస్. ఐ టెల్ యూ ద షార్ట్ కట్. హలో సార్. యా వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ 3 years you are having amount? ఓకే. First amount is 13,000. 13,380 రూపీస్. Second one is 20,000. 380 రూపీస్. I know. The amount is directly proportional to pre. 70 The రూపీస్. amount is directly proportional to 1 + r% whole to the power of n. Isn't it or not? If the ఓకే. amount is incremented, 1 + r% is also అవును incremented. By అవును using that shortcut, what I am doing, let's see. 0, 0 going to be cancelled. Then these two are divisible by any number. Let's check. ఒకసారి చెక్ చేయి. ఓకే. 1, this is 3, cancel 3, 3 తో పోతాయి, అన్ని పోతాయి. సో కాబట్టి 3 4 the 12, రైట్. దెన్ ఇక్కడికి ఎంత వస్తుంది? మళ్ళీ 1, 3 4 the 12, 4 మళ్ళీ వస్తుంది. 6. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 6 the 18, 3 6 the 18, 3 9 the 20. 6 9 27. నెక్స్ట్ దీస్ టూ ఆర్ డివిజిబుల్ బై ఎనీ నంబర్. లేదు 4 అవ్వదు 7 తో సార్. గానీ, 11 తో గానీ, ఎనీ అదర్ నంబర్ 13 తో గానీ. 7 తో అవ్వదు, 11 తో కూడా అవ్వదు. ఇంకా 9 తో గానీ. 9 తో కూడా అవ్వదు సార్. 6 + 4 14 అవ్వదు. దెన్ 6 + 6 12, 12 + 9 21 అవ్వదు. 3 తో అవుతుంది కానీ 7 తో పోదా? 7 6 7 42. తో కూడా పోవట్లేదు సార్. సో నౌ టేక్ 42. 7 తో కూడా అవ్వదు సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. టేక్ ద డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ r% is equal to r% is equal 669 plus minus 446. 9 minus 6 3, 6 minus 4 2, 6 minus 4 2 divided by 446 into 100. You will get direct rate. You will get direct rate here. అవును. You are getting rate, and definitely principle is also very simple. అవును. అది. ఓకే. సో ఇలా సో ఇది రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి ఫస్ట్ నేను నీకు రెండు నేర్పిస్తాను. కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ బిల్డ్ చేస్తా స్ట్రాంగ్ గా. షార్ట్ కట్స్ వాటిపైన నేను తీసుకుంటూ వస్తాను. నువ్వు ఏ పుస్తకం కొనాల్సిన పని లేదు నాకు సంబంధించి. నువ్వు ఏ బుక్ కొనాల్సిన పని లేదు. రెగ్యులర్ గా క్లాస్ విను. నోట్స్ కూడా నేనే ఇస్తాను. ఓకేనా? క్వశ్చన్స్ నేను డిక్టేట్ చేస్తాను. లేదు క్వశ్చన్ పేపర్ పీడిఎఫ్ పెట్టమంటే డిక్టేట్ చేసి చెప్తా. దానివల్ల యూ విల్ బి మోస్ట్ బెనిఫిటెడ్. అన్ని కూడా ఎగ్జామ్ మోడల్స్ ఇస్తా. ఓకేనా? కొంచెం స్లోగా వెళ్తాను. అయితే నీకు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉండేది? నాకు 16th కి సార్, జూన్ 16th కి ఎగ్జామ్. జూన్ 16th కి ఇప్పుడు ఎప్పుడు సిలబస్ అయిపోగొట్టాలి అంతోటం? సిలబస్ అయిపోగొట్టడం అవసరం లేదు, నాది ఆల్రెడీ సిలబస్ అయిపోయింది సార్. కానీ షార్ట్ కట్స్ ఏం తెలీదే. మిగతా షార్ట్ కట్స్ అంటే ఇప్పుడు షార్ట్ కట్స్ అంటే మనకి
మోస్ట్లీ అన్ని చాప్టర్స్ కాన్సెప్ట్ అయితే పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాను. Let's say ఇచ్చిన like ప్రాబ్లం 1 మినిట్, 1.5 listen, మినిట్‌లో listen. సాల్వ్ I'll write one చేయగలుగుతాను. question. కానీ I'll write one question. కొన్ని యాహ్! చూడు ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. A certain sum of money, సరే సార్. a certain హ్మ్. sum of money double itself, హ్మ్. double ఓకే. in 3 years హ్మ్. for compound interest. ఓకే. Then in how many years? Then హ్మ్. in how many years it will become 16 times? హ్మ్. How many years it will ఓకే. become 32 times? ఏంటి సార్ 16ఆ? 32ఆ? 32 years. Then similarly find rate also. బికమ్ ఓకే. ఓకే. Yeah, how many? 32 times. Question got it? గాట్ ఇట్. గాట్ ఇట్. Answer is యెస్. 1 మినిట్ సార్ చేస్తున్నాను. see that is a thing with the formulas. Now let's see, no problem. This is your యాహ్! principal అంటే 1 and this is your amount in one case, మినిట్‌లో and this is your another amount in the other case. Now listen, simple యెస్. shortcut. So this యెస్. principal will become amount. The amount will become how many times? Double, means 2 times. In how many years? 3 years. Principal and 3 amount. What ఇయర్స్. is the interest? హ్మ్. What is the interest? Interest is 1 rupee. ఈ ప్రిన్సిపల్ పి 1 రూపీ అనేది అమౌంట్ 2 రూపీస్ గా మారింది. ఎన్ని సంవత్సరాల్లో? 3 ఇయర్స్ లో. 3 ఇయర్స్‌లో. ఇదే ప్రిన్సిపల్ పి ఇప్పుడు నాకేం కావాలంట? 32 టైమ్స్ అవ్వాలంట. ఓకే. సంవత్సరాల్లో అవుతుంది అనేది నా క్వశ్చన్. సో హుహుహు. ఎక్స్ టైమ్స్ ఇన్ టీ ఇయర్స్, ఈ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ టైమ్స్ ఇన్ టీ ఇంటూ ఎన్ ఇయర్స్. సింపుల్ అంతే. ఓకే. అంతే. టైమ్స్ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది? 3 ఇయర్స్ లో అయింది. 32 అంటే 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ హ్మ్. 5 టైమ్స్. ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? 3 ఇంటూ 5, 15 ఇయర్స్. 5 దిస్ ఇస్ ఫర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇయర్స్. ఇదే క్వశ్చన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇట్లా అనమాట. ఇప్పుడు చూడు 3 ఇయర్స్ లో ఓకే. 2 టైమ్స్ అయితే 32 టైమ్స్ ఏమవుతుంది? 2 రూపీస్ 32 ఇయర్స్ లో వస్తే, సారీ 3 ఇయర్స్ లో వస్తే 32 రూపీస్ హ్మ్. దీన్ని ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే అవుతుంది? 32, 16. దీన్ని కూడా 16, ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేస్తావు? 16. ఎన్ని సంవత్సరాలు వస్తుంది? 48 years. 48. Simple interest, and this is for compound interest. ఓకే. That is a basic difference. ఓకే. సో ఇట్లా యెస్ చేసుకోగలిగితే సార్. యూ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. మొత్తం చెప్పమన్నా చెప్తాను, ఓకే. ఏదో ఎగ్జామ్ జరిగిందా పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయమన్నా చేస్తాను. యువర్ విష్. పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఓకే సార్. అంటే నువ్వు రాసిన పేపర్ నాకు ఒక రోజు ముందు పంపి అంతే. ఓకే సార్. యువర్ గుడ్ నేమ్? చార్వాక్ సార్. ఓకే, చార్వాక్. అది చూడు.